response is nothing but response of a system in terms of frequency omega for a sinusoidal input. Okay. So your response, your transfer function, everything will be in terms of frequency here. Okay, that's why the name is frequency. So the important specifications in this frequency response includes resonant peak. You should know what is resonant peak in your frequency response, and there is something called resonant frequency, and you need to know what is bandwidth, cutoff rate, gain margin, and phase margin. Right, let us see one after the other. So resonant peak is nothing but the maximum value of the magnitude of the closed loop transfer function. Okay, a large resonant peak corresponds to a large overshoot in transient response. So this is talking about your transient response. Transient responses before reaching your steady state. Okay, in your frequency response there is going to be a peak and then it is going to come down. So this tells your resonance. The maximum value of the magnitude of closed loop function is called the resonant peak, right? So this is in terms of your frequency. Okay, so next thing is resonant frequency, the frequency at which the resonant peak occurs. This frequency is your resonant frequency, and this is related to the frequency of the oscillation in the step response. Okay, so it is related to the frequency of oscillation of the step response, and this indicative of speed. So in the resonant frequency is indicative of the speed at which the transient response occurs, right? So what is the bandwidth? Bandwidth is nothing but the range of frequencies for which normalized gain of the system is more than 3 dB. So it is a bandwidth, it is a bandwidth or the range of the frequencies, right? So range of the frequencies within which the gain is more than 3 dB அப்படின்னு இருந்தா அது bandwidth அப்படின்னு சொல்றாங்க. Cutoff is nothing but the slope of the log magnitude curve near cutoff frequency is called cutoff rate. The cutoff rate indicates the ability of the system to distinguish the signal from noise. So நீங்க log magnitude curve அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு curve இருக்கு. So when you take your magnitude as a log magnitude, okay, and with respect to your log frequency, okay, so இந்த மாதிரி ஒரு curveல தான் உங்க slope of the curve வந்து near the cutoff frequency. Cutoff frequencyனா உங்க frequency, I mean, we'll discuss about this in detail in Bode plot. What is cutoff frequency? So, அந்த frequency அப்போ slope தான் வந்து cutoff rate அப்படின்றாங்க. Okay. Okay, let us move on to the next important specification of frequency response analysis, and that is your gain margin kg. Okay. Gain margin kg is defined as a value of gain to be added to the system in order to bring the system to the verge of instability. அப்படின்னா என்னங்க? இப்போ we know that, what do we know? We know that if the poles of characteristic equation lie on left half of the plane, it is stable, right? If it lies on the right half of the plane, it is unstable. Okay, if it is on the imaginary axis, it is in the verge of instability, right? So நம்ம போல்ஸை வச்சு இப்படி நம்ம ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து we can what we can define. There is another method of telling your stability, defining your stability, that is when you equate your transfer function, unity feedback transfer function ஓட denominator equate பண்ணும்போது, okay,
see, once this denominator value is 0, then வந்து அது unstable அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஸோ தட்ஸ் வாட் தேர் ட்ரைங் டு சே. ஸோ நீங்கள் இதை ஈக்குவேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதனோட கெயின் எப்படி இருக்கும், ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கும், அந்த பாயிண்ட்டை சொல்கிறது தான் கெயின் மார்ஜின் அண்ட் ஃபேஸ் மார்ஜின். ரைட், யூ ஆர் பிரிங்கிங் இட் டு த வேர்ஜ் ஆஃப் இன்ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ இது 0 ஆயிடுச்சுன்னா அது அன்ஸ்டேபிள் ஆகிடும். ஸோ அது எப்போ 0 பக்கத்தில் வருது அப்படின்ட்டு சொல்கிறது தான் கெயின் மார்ஜின் அண்ட் ஃபேஸ் மார்ஜின். Right? Okay. So let us see how to calculate this gain margin. Gain margin is nothing but the reciprocal of the gain. In the gain oda reciprocal, நீங்க gain வந்து 1 கிட்ட வந்தா தானே, see this gain has to be, gain ஓட magnitude வந்து 1 கிட்ட வந்தா தான் unstable அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, நீங்க அதனோட reciprocal எடுத்து நீங்க அதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா, உங்க கெயினோட ஆக்சுவல் கெயினோட மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் 1. ஸோ அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, தே ஆர் ஃபைண்டிங் அவுட் த ஃப்ரீக்வன்சி அட் விச், ஓகே, the this is called the phase crossover frequency. அந்த phase crossover frequencyல உங்க கெயினை கண்டுபிடிச்சு அதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணீங்கன்னா what do you get? You will get the gain margin. Right? You can also write it in dB. dBல எழுதும்போது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, 20 log 1 by gain at the phase crossover frequency. So in the phase crossover frequency தான் angle of j omega is equal to 180 degree. So 180 degree இருக்கும்போது தான் உங்க g of j omega will be equal to -1. ஸோ இதை நீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போட்டிங்கன்னா g of j omega is equal to -1. ஸோ இந்த மைனஸ் சிக்னல் தான் 180 degree. ஓகேங்களா? மேக்னிடியூட் இஸ் 1. ஸோ இந்த 180 கிட்ட நீங்க 1 கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா then it is unstable, right? So that's the reason they pick the free omega at phase crossover frequency. So at this phase crossover frequency, your phase of the gain, I mean your transfer function will be what? 180 degree. So that is about